Good day, my dear students. I'm Palvanova Nadira Bikpergenovna. Today I'm responsible to deliver lesson 10, and the theme of the lesson is Schools of Thoughts. And this lesson includes all the skills: listening, writing, speaking, and reading. It's devoted for the first course of Tashkent Transport University. Well, and the next is look at the dear students, look at the outlines. This is the outlines, what we should do. The aim of this lesson, what we should do in this lesson. Look at the vocabulary, please. The vocabulary is about education, and the first exercise is work in pairs. Discuss the subjects in the box. Which subjects did you like at school? And were there any subjects you didn't like? Why and why not? As you can see on your on the screen of your computer, you should work in pairs. Discuss the subjects in the box. Let's look the name of the subjects in the box: math, mathematics, science, history, literature, art and languages, IT, information technology. I think you know the translation of the names of the subjects. Math — это математика, science — это наука, которая проходится, history — это история, literature — это литература, art — это искусство, languages — это языки, которые изучаются, IT — это информационные технологии. Вот эти вот, дорогие студенты, hurmatli studentlar, mana buni o'qib chiqib discuss qilishingiz kerak bo'ladi. Прочитайте то, что есть в табличке, и обсудите о тех предметах, которые вам указаны. Ответьте на вопросы. Здесь два вопроса. Which subject did you like at school? Какой предмет вы любили в школе? And were there any subjects you didn't like? И были ли какие-либо предметы, которые вы не любили? Well, dear students, and we continue our lesson. Look at this exercise. The first is answer the question. But before to answer the questions, look at this triangle, please. Look at this triangle. This is the system of UK, state education in England. As you can see, primary school means they go to primary school from the age of 4 to 11. Infants from 2 to 7, from the age of 4 to 7, and juniors means the children age should from 7 to 11. Colleges or sixth forms means from the age they go from the age 11 to 16. Secondary school from the age of 11 to 18 years, and the college or university 18 and plus, means maybe 18, maybe 17, maybe 19. But in England the system
obligated be in 18. Start from the 18 years old. This is the state education in England. And look at the questions, please. The first is, hurmatli studentlar, mana ko'rib turganingizdek bitta треугольник ko'rsatilgan va mana bu ko'rsatilgan joylarda bolalar Angliyada qaysi yoshgacha o'qishi davom etadi ko'rsatilgan. O'shani yaxshilab ko'rib chiqinglar. Bu sistemasi Angliyani. Mana endi savollarga javob bersa bo'ladi. Where did you go to primary school? Which subject did you enjoy at secondary school? Have you been to university and what did you do, or what did you study, or what would you like to study? And is the education system in your country similar to the one in England? Mana birinchisiga savol bo'yicha, hurmatli studentlar, дорогие студенты, смотрим. Where did you go to the primary school? То есть здесь спрашивается начальная школа, то есть от 4 до 11 лет, где в системе Англии primary school имеется от 4 до 11 лет, куда ученики ходят учиться. Но у нас primary school начальная, это вот от 7 до так, 4 класс это сколько? До 11 лет. Ну, у нас от 7, да? Здесь у нас есть небольшие вот juniors. Вот с juniors у нас подходит. Так, and the second one. Which subject did you enjoy at secondary school? Значит, какие предметы вам нравились проходить в средних образовательных классах? То есть это от 11 до 18 лет. Это в Англии. А вам нужно вспомнить, secondary school у нас как, совпадает или нет. Третий вопрос. Have you been to university? Были ли вы в университете? And what did you study? Что вы изучали или что бы вы хотели изучать? Is the education system in your country similar to the one in England? Здесь у вас вот в 4 вопросе, уважаемые студенты, спрашивается, система образования в вашей стране такая же, как в Англии? Ana hurmatli studentlar, 4-chi savolda savol bo'yicha Angliyani o'qish sistemasi bizni O'zbekistondagi o'qish sistemasiga to'g'ri keladimi deb savol berilgan. O'shanga javob berishga to'g'ri keladi, hurmatli studentlar. Так. Well. Вот здесь на картинках, in these pictures, you can see the names of the subjects. Let's look. Так, math, physics, chemistry, biology, geography, history, languages, art, design and technology, physical exercises, information, technology, IT, religion, education and drama. То есть они проходят математику, физику, химию, биологию, географию, историю, языки, рисование, или у нас, как говорится, черчение, рисование, дизайн и технология, урок труда у них вот есть, physical exercises, физкультура, IT, information technology, bu informatsion texnologiyalari, religion education. U nas bizda bormi yo'qmi bilmadim. Bularda mana nimaga tegishli? Mana yozib qo'ydi Muslim, Jewish, Christian, veraga tegishli, dinga tegishli dars ham bor ekan. Dramas degani bu uroki
krужковой занятиялari bor ekan. Mana урок искусства. Mana o'shanga qarab chet elda, Angliyada qanaqa darslar bor ekan va nima o'qar ekan bilishingiz mumkin. These pictures can help you to understand what kind of subjects did the children study at school. Well, and the next is complete the phrases with the verbs in the box. Make, wear, do, take, give, play, study. Nima qilishingiz kerak bo'lsa, hurmatli studentlar, mana bo'sh joylariga tablitsada berilgan fe'llarni qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Mana misoliga, birinchisiga art, music, a foreign language online. Uni nima qilish mumkin? Study, to'g'rimi? Demak, birinchisiga study. Study art, study music, study foreign language, study online. Deb javob bersanglar to'g'ri bo'ladi. And the next 2, 3, 4 and the 5th and the 6th ones, do it by yourself, please. Qolganlarni o'zlaring yozib qo'yishlaringga to'g'ri keladi. And look at the exercise 2b. Which of the things above did you do at school? Which did you enjoy them? Write plus if you enjoy, and write minus if you didn't enjoy the subjects that you have or did at school. And the last one, no experience, umuman o'tmaganman. And next to each one, har biriga mana which of the things above did you do at school? Mana maktabda o'qigan paytingizda tepada berilgan misollardan qaysi birini maktabda o'tgansizlar yo qilgansizlar deb so'rayapti. Did you enjoy them? Va buni qilish sizlarga yoqarmidi degan. Agar yoqqan bo'lsa, ha deb plus qo'yinglar, yo'q bo'lsa yo'q deb. Savolni question sign you should to put no experience. Agar umuman unaqa darslar bo'lmagan bo'lsa, unda mana savol znakini belgisini qo'yasiz har biriga. And the exercise to see, work in pairs and compare your answers. Who enjoyed their school experience more? Значит, дорогие студенты, вы должны работать вместе, в парах и сравнить свои ответы. Кто как написал, проходил, не проходил, кому нравилось в школе набираться опыта. Так. And the next activity is, well, and this activity, dear students, you should read this text, and after that do exercise B and C. Okay, but first we read this text. Are the traditional way of learning the best? Read about some alternative school of thought. Ну, здесь вам даются альтернативные. Are the traditional ways of learning the best? Традиционные методы или пути изучения являются ли лучшими? Здесь мы должны с вами прочитать про альтернативное обучение в школе и подумать, лучше ли это или нет.
traditsion yo'l bilan o'rganish bu yaxshimi yoki yo'qmi degan savol mana turibdi. Yaxshimi deb sizdan zo'rmi deb so'rayapti va buni o'qib, mana bu yerda 3 ta paragraf berilgan. O'shalarni o'qib o'z xulosalaringni chiqarasizlar degan umiddaman. Well, let's read. Are traditional ways of learning the best? The first is the alternative school. Well, the alternative school in Lancashire, UK, offers a different type of schooling for young people who are having problems in mainstream education. The school offers an innovative and increasing educational program which is designed specifically for the individual. Students can decide when they come to school and which subject they want to study. They don't have to come to school every day. They can choose to start with just a few hours a week. The school uses an open door policy where students are allowed to leave lessons if they are bored or unhappy. This is the first traditional learning in England. Different type of schooling, alternative school back, and the next is the flipped classroom. Many classrooms around the world are adopting a flipped classroom approach. This learning model switches classroom learning and homework. In a traditional classroom, the teacher explains the lesson to the students in the classroom, and the students study homework outside class, where they have to work on their own and can't ask anyone for help. So in a flipped classroom, children can watch a video of their teacher giving a lecture on the subject at home. They don't have to do any written work. When they come back to the classroom, they have to do the more traditional exercises, but they can ask the teacher or their classmates for help if they don't understand. And starting young. A children learning music with the Suzuki method has to start as young as possible. Even 2-year-old children can learn to play different pieces of classical music, often on the violin. They do this by watching and listening. They learn by copying, just like they learn their mother tongue. The child has to enjoy it, but doesn't have to get it right. They soon learn that they mustn't stop every time they make a mistake. They just carry on, sat on the Suzuki's trainer. The children have to practice 4 hours every day, and they give performance once a week, so they learn quickly. The parents must be involved too, said the trainer, or it just doesn't work. Well, dear students, you heard or listen 3 paragraphs of the text, and I think if you heard or read or to find some unknown words or word expressions, you may repeat after me and practice on your pronunciation and reading. Correct. Well, and the next activity, it's connected with this activity. Read the text, match paragraph 1 to 3 with topics
A to C below. Make mistakes is okay. At school, where students make the decisions. Children watch video outside the class. And, здесь вы что должны, дорогие студенты, сделать, уважаемые студенты? Вы должны прочитать текст, который вы только что прослушали. И там, как вы помните, 3 параграфа, 3 топика, да? И их связать вот с A и C. То есть найти матч, который из них по каждому параграфу подходит. And the next activity is, hurmatli studentlar, men o'qigan tekstni o'qiganini eshitdinglar va o'sha 3 ta paragraf bo'yicha, 3 ta topik bo'yicha bu yerda berilgan ABC sizlarga variantlari berilgan. O'sha biri qaysi paragrafga to'g'ri keladi, o'qib, tarjima qilib, tushunib olib, topishingizga to'g'ri keladi. And so read the text again. Discuss which of the idea in the text do you think is the best and which is the worst. Would this method work in your country? Вот в задании C, как вы видите, после того, как вы прочитаете текст, обсудите его. Обсудить нужно как? Здесь вы должны спросить, какая из этих идей в тексте, который вам дано, вы считаете самым лучшим, и какой самый худший. И как вы думаете, вот эти методы, которые проводит каждая из этих школ, которые предлагают, в нашей стране они есть, они работают? Mana hurmatli studentlar, tekstni o'qib chiqib, buni обсуждение qilasizlar va bu yerda berilgan savollarga javob berishingizga to'g'ri keladi. Mana bu o'qib chiqib nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri tekstning ichida eng zo'ri va qaysi biri eng yomoni? Va o'sha tekstlar ichida berilgan metodlar bizni ona vatanimizda ishlatiladimi yo'q ishlatilmaydimi? O'sha savollarga javob berishingizga to'g'ri keladi. And the next activity is grammar. Mana grammatikaga ham yetib keldik. Read the sentence 1 to 6 and put the verbs in bold in the correct place in the table. Hurmatli studentlar, mana berilgan mashqdagi gaplarni o'qib chiqib 1 dan 6 gacha to'g'ri fe'llarni, mana belgilangan to'g'ri fe'llarni, ajratilgan to'g'ri fe'llarni joyida to'g'ri qo'yib chiqishingizga to'g'ri keladi. Mana berilgan tablitsa bo'yicha. Buni tushunib olishingiz uchun tagida mana can, have to, must ga to'g'ri berilgan grammatik tushuntirishisi bor. Okay, dear students, как вы видите, вам нужно будет прочитать все эти 6 предложений, и после того, как прочитали каждый из выделенных глаголов, вы должны будете вставить в нужные и необходимые ячейки в таблице. Но чтобы это правильно сделать, вам нужно будет сначала прочитать инструкцию или, как скажем, объяснение к этому грамматическому материалу. Ну, давайте посмотрим. Окей. Well, can, have to, must. Use modal verb can or can't, have to, don't, have to, must, mustn't to talk about present application. Mana bu berilgan modal fe'llarni can, can't, have to, don't have to, must, mustn't. Buni qaysi paytida ishlatamiz? Buni hozirgi zamonni obligation degan ответственность, majburiyati, то есть вы его используете, когда вы говорите о настоящей ответственности. Majburiyat to'g'risida gap ketganda bu modal fe'llar ishlatiladi.
Use can to talk about something which is possible or allowed. Используйте модальный глагол can, когда вы говорите о чем-то, которое возможно или позволительно. Can modal feelini buni qaysi paytida ishlatadi? Gapni sizga ruxsat berilganda, imkoniyati borida ishlatgani bo'ladi. Mana possible degani возможно, mumkin degani, allowed ruxsat etildi degani. You can use dictionaries during the exam. Вы можете использовать словари во время экзамена. Ana bu yerda can gapda berilgan fe'li, modal fe'li. Siz lug'atlarni ekzamen davomida ishlatishingiz mumkin. Ko'rdingizmi? Bu yerda mana ruxsat berilgan, gapda ruxsat berilgani uchun can modulini ishlatilgan. Use can't to talk about something which is not possible or allowed. Can'tni ruxsat berilmagan yoki imkoniyati bo'lmagan joyda ishlatgani bo'ladi. Вы можете использовать модальный глагол can, когда речь идет о том, что вам не позволяется или не разрешается. Нету возможности или не позволяется. You can't park here. Вы не можете здесь парковаться. Ana misolda you can't park here. Siz bu yerda parkovatsiya etishingizga bo'lmaydi, mashinangizni qo'ygani bo'lmaydi degan gapda ishlatilgan. To есть ruxsat yo'q degan joyida, imkoniyati yo'q, bo'lmaydi degan joyida can't ishlatasizlar. Use must, mustn't, have to talk about rules or things that are necessary. Используйте must, mustn't, have to, когда вы говорите о правилах или о вещах, которые необходимы. Must, mustn't, have to fe'llarini gapda ishlatamiz qachonki bizlar rules, bu pravilo yoki shunaqa narsalarda ruxsat berilgan, необходимость joylarda ishlatgani to'g'ri keladi. Mana misoli: we have to study for our exam. Мы должны обучаться или изучать для наших экзаменов. We must return the books to the library before Friday. Мы должны вернуть книги в библиотеку до пятницы. Bizlar majburmiz kitoblarni qaytarib berishga bibliotekaga jumadan oldin. You mustn't chew gum in the classroom. Вы не должны жевать жвачку в классе. Klassda жвачка chaynagani bo'lmaydi. Mana ko'rib turganingizdek, tartib bor joylarda tartibga e'tibor berishimiz kerak. O'sha tartib talab qilingan joylarda yoki faqat kerak bo'lgan joylarda ishlatish mumkin have to. And the next we use don't have to talk about something is not necessary but it's possible or allowed. Мы используем модальный глагол в отрицательных предложениях don't have to, не придется, не должен, когда мы говорим о чем-то, что не является таким необходимым, или но возможно или позволительно. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek misol bor. We don't have to be there until 8 o'clock. Мы не должны быть здесь до 8 часов. Bizlar bu yerda soat 8 gacha bo'lishimiz mumkin emas. Demak, ruxsat yo'q, kerak emas, majbur emas degan joylarda. Biz bu yerda 8 gacha majbur bo'lishimiz kerak emas degan joylarda ishlatiladi. Use he, she has to in the positive and he, she doesn't have to in the negative. Используйте
has to в утвердительных предложениях и doesn't have to в отрицательных предложениях. She hasn't to pay for the exam. Ей не надо платить за экзамен. He doesn't have to do any extra work. Ему не придется делать какие-то специальную дополнительную работу. Mana ko'rib turganingizda bu yerda ozgina o'zgarish kiritiladi. Утвердительный gaplarda, to'g'ri gaplarda has to bilan he, she da has to ishlatiladi. I, you, we, they da have to ishlatiladi. Bo'lmas gapda doesn't have to. Demak, has to'ni o'zini ishlata olmaysiz. Mana misol doesn't has to deya olmaysiz. Doesn't have to degani to'g'ri bo'ladi. Mana endi o'qib chiqib, menimcha, mana birinchi misolda students can decide when they come to school. Demak, bitta студенты могут решить, когда они придут в школу. Studentlar maktabga qachon kelishini o'zlari yechishi mumkin. Demak, bu yerda nima berilgan? Imkoniyat va ruxsatda. O'shaning uchun mana birinchisida possible allow'da can qo'yilgan va qolganlarini o'zlaringlar to'g'ri topasizlar degan umiddaman. Well, and the next activity is the next skill is speaking, and the activity is work in pairs. Read the statement. Are the rules in the same or different in your country? Do you think this is a good or a bad idea? Discuss. Ну вот, уважаемые студенты, мы дошли до speaking с вами. И здесь дается вам задание, где вы должны работать в парах, прочитать те задания, которые вам даются. И здесь вас спрашивают, are the rules the same or different in your country? Mana bir вопросы, правила и те правила, которые здесь 9 даются, такие же или разные в вашей стране. Do you think this is a good or bad idea? Nima deb o'ylaysiz? Что вы думаете? Это хорошая или плохая идея? Mana hozir yozilganidek paralarda ishlashga to'g'ri keladi. Bu vazifani ishlash uchun va birinchi savol mana berilgan 9 ta yozilgan pravila bor. Bu Angliyada bolalar o'shani o'tadi va bitta yozilgan bizlarni ona vatanimiz bilan ona vatanimizda o'tayotgan pravilaga to'g'ri keladimi yo kelmaydimi deb. Va nima deb o'ylaysiz? Bu to'g'rimi yo yaxshimi, bu yomonmi bu fikr deb savol berilgan va o'shani suhbat qilish kerak bo'ladi. The first is, in the UK, children have to learn a foreign language at school. In the UK. Birlashgan Qirollikda bolalar chet el tilini qaysi birini bo'lsa ham albatta maktabda o'rganish kerak. В Соединенном Королевстве дети должны have to, видите, да, изучать иностранные языки в школе. In the UK, you can take exams in art, cooking, and sport at school. Children in Thailand have to sing the national anthem in the morning. In Singapore, children must learn most subjects, math and science in England. Most subjects. Well, in France, children don't have to wear a uniform to school. In Japan, children mustn't be late for school or they can't get in. In Spain, children don't have to eat at school. They can go home for lunch.
In the UK, children can eat a vegetarian meal at lunch, and children in Poland must repeat the year if they fail the exam. Mana shunaqa tartiblar bor ekan. Birlashgan Qirollikda, Tailandda, Singapurda, Fransiyada, Yaponiyada, Ispaniyada, yana Birlashgan Qirollikda va Polshada. O'shalarni o'qib chiqib, qaysi biri bizni ona vatanimizda tartibga to'g'ri keladi, bormi shunaqasi? O'ylanib ko'rib, to'g'ri javob berasizlar deb o'ylayman. Я думаю, вы просмотрите, уважаемые студенты, все 9 правил, которые здесь даются в Соединенном Королевстве, в Таиланде, в Сингапуре, Франции, Японии, Испании, в Польше. И подумайте, есть ли у нас в Узбекистане то же самое, что и у них. Такие же правила, как и действуют ли они у нас на нашей родине. Well, and the next activity is homework. Well, dear students, the first activity is underline the correct alternative. Xo'sh, hurmatli studentlar, mana bu uy vazifasi. Ko'rib turganingizdek, birinchi mashqda 8 ta gap berilgan va bu yerda belgilangan 2 ta modal fe'llari bor. Qaysi biri to'g'ri keladi, o'shani tagini chizib qo'yish kerak bo'ladi. Mana misolda. Так, уважаемые студенты, как вы видите, в упражнении A вы должны подчеркнуть правильные данные для вас модальные глаголы. Вот в первом смотрим. We have to get up early to catch the train. Or we has to get up early to catch the train. But I think the correct alternative is we have to. We have to get up early to catch the train. Мы должны проснуться рано, встать рано, чтобы успеть на поезд. Mana hurmatli studentlar, belgilangan 2 ta modal fe'lida have to, has to da sizga birinchisida yordam beraman. Bu we have to to'g'ri bo'ladi, chunki tushunganingizdek, mana I, you, we, they have to bilan yuradi. He, she, it has to bilan yuradi. Bu yerda we berilgan, o'shaning uchun have to ni olasizlar. Va tarjimoni poyezdga ulgurishni xohlasanglar, bizlar erta turishimiz kerak bo'ladi degan gap tuzilgan. Kerak bo'ladi so'zi have to. Va ikkinchi mashq. The next activity is complete the sentence with the can, can't, have to, don't have to, or must, mustn't. Mana bu yerda hurmatli studentlar, belgilangan modal fe'llari bor. Can, can't, have to, don't have to, must, mustn't. O'shalarni mana bo'sh qoldirilgan joylariga yozib chiqish to'g'ri keladi va sizlarga qovusda yordam so'zlari berilgan. O'shanga qarab to'g'ri topasiz degan umiddaman. Так, дорогие студенты, вы должны заполнить вот эти предложения complete the sentence с модальными глаголами can, can't, have to, don't have to и must, mustn't. Подсказка вам будет, помощниками вам для вас станут вот скобки it's allowed, которые мы с вами делали раньше. Это как раз, я так думаю, было вот здесь, когда мы объясняли грамматику. Вот эту табличку, которую вы будете заполнять, как раз она вам поможет вот с этим упражнением. Упражнением B. Понятно, да? Well, dear students, our lesson is over. Our time is over. Thank you for your attention and see you next time. I'm Palvanova Nadira, was with you all this time. Thank you and goodbye.